Salve galera do YouTube, hoje eu vim trazer um jogo que faz muito tempo que eu quero jogar ele em live, que é Life Strange. Esse daqui eu sei um pouco da história, mas eu não sei tudo, então essa é a primeira experiência. Espero que vocês gostem. Eu quero trazer Life Strange 1, Before the Storm, o 2 e, se possível, o novo, que é o True Colors, tá? Deixa o like, comenta o que você acha do jogo, se já conhece, ou o que você achou desse episódio. Tô gravando em live, se você quiser aparecer lá, o link tá aqui embaixo. E é isso, vamos ver se eu faço as escolhas certas. Vou iniciar. Vamos lá, começar. Life Strange é um jogo cuja história é dedicada, decidida pelo personagem. As consequências das ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Lá no YouTube eu não sei escolher, tá? Então vai ser só a escolha errada. Começou bem já, começou bem. Gente, lembrando sempre no chat, sem spoiler, tá? Provavelmente eu não vou prestar de dica nesse jogo aqui. Então, se dá uma segurada. Caraca, mano. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Eu gostei. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the I haven't kept up with my journal as much as I should. She saw humanity as torture. If anybody else looked at this, what would they think? 1 de outubro. Outubro, meu mês favorito. Melhor clima do ano. Adoro ver as folhas mudarem de cor, transformando-se em pequenas chamas. Porém, ainda está super quente. Olha o aquecimento global. Ainda não posso usar meus casacos enormes, suéteres, nem ver filmes de terror. A Kate me emprestou País de Outubro, de Ray Bradbury. Eu ainda não li muito, o que fez Warren quase revogar minha posição de nerd antes que eu surgisse com a cópia de Battle Royale. Mas ele não combina muito com a atmosfera do outono das pequenas cidades. A última vez em que eu usei uma roupa das bruxas, eu estava com a Chloe. Tenho fotografias disso em um dos meus antigos álbuns. Eu deveria encontrar uma festa de Dia das Bruxas de verdade para me misturar socialmente. Ou isso, ou uma festa na piscina do Clube do Vortex.
Mas acho que eu ficaria boiando em uma festa dessas. Belo trocadilho, Max. Pelo menos estou tentando sair do casulo. Eu não deveria achar minha vida fosse mudar completamente depois de algumas semanas na academia Blackwell. Com meus pais adorariam dizer às vezes, você tem todo o tempo do mundo. Caraca, muita coisa. 8 páginas. Vamos lendo de pouquinho. Meu nome é Max. Desde pequena eu sabia que queria ser fotógrafo. Eu sempre vi o mundo pelo próprio visor. A câmera talvez seja uma maneira de eu fazer parte dele. Uma instância segura. Por algum motivo, eu sempre adorei câmeras analógicas, em vez de tecnologia digital. Adoro todos os estilos e técnicas, mas para mim a selfie de câmeras instantâneas é o que mais amo. Não me importa se as pessoas caçoarem. Estou em ótima companhia, não é? E agora estou de volta à cidade da minha infância para estudar fotografia. Na escola particular. Tenho uma bolsa de estudos. Originalmente deixei Chloe, minha melhor amiga, para sempre, pelo menos até eu ter partido. Não fala nada. Por 5 anos. E muito estranho voltar e não tê-la visto ainda. Eu tenho 18 anos, estou oficialmente adulta. Mesmo assim, não me sinto sábia nem madura. Estou pronta para começar uma vida nova. Olha o passarinho. Mark Jefferson não é apenas um dos melhores fotógrafos do mundo, também é um professor. Uma das razões porque eu vim para Blackwell. Com que frequência você é orientado por uma das suas inspirações? Sempre adorei declarações e estilos góticos. Ele é tão versátil com trabalhos de propaganda e impressão. Mesmo assim, pode ser um pouco tangente. É bem legal para a idade, mas um pouco desinteressado às vezes, pretencioso. Sempre dá um sorriso convencido quando acha que tem razão. Mas acho que ele está nos preparando para a vida complicada de artista. Ele age como se desse meu trabalho e minha obsessão por imagens analógicas. Ele quer que eu mande uma foto para a competição heróis do cotidiano, mas consegui evitar isso. O vencedor vai para São Francisco apresentar Blackwell para todo o país. Se ele deixar que meu trabalho poderia ser bom o suficiente para vencer, eu me sinto honrada por Jefferson e me enche por isso. Não lembro se vi Kate Mesh rir ou sorrir no último mês. Ela é legal e gentil, mesmo com os outros alunos zoando a campanha de abstinência dela. Apesar de serem maturos, todos na Blackwell são graduados e não apenas calouros. Ela passa por muita coisa, sei que está envolvida em vários grupos religiosos, mas ela não reza pra mim, e não me importa. Ela tem estado muito quieta e introvertida nas últimas semanas, parece um zumbi. Queria poder ajudá-la, mas mal posso ajudar a mim mesma. Será que todo o bullying acabou com ela? Eu entenderia se sim. Tenho que me esforçar para conversar mais com ela. Talvez convidá-la para um show ou assistir um filme. Apesar de ser adulta, aposto que ela está proibida de ver filme com gravação maior. Caraca. Enfim. Temos a Victoria Cheese. Não sei se é assim que fala. Provavelmente vou falar muitas palavras erradas, tá, gente? A elite da Academia de Blackwell. Uma vadia completa. Olha, eu odeio ter que dizer isso, mas não só consigo entender porque alguém tão rica e bela precisa ser malvada pra caralho. Pessoas com 18 anos em uma academia prestigiada deveriam se envolver com artistas e estudiosos. E não com concorrentes de um show de televisão. A Vitória faz tudo por um drama. Ela desperdiça o tempo dela me chamando na aula, insultando. Meu Deus, aí. Sério mesmo, queria que os pais dela pudessem vê-la em ação. A confiança acabaria na hora, mas ela está no clube Vortex. E parece que eles são os donos da escola, então talvez seja por isso que ela não suporte nem um pouco. O pior, ela realmente conhece sobre arte e fotografia. Consegue falar até aqueles nomes franceses que enrolam minha língua.
O trabalho não é muito bom, mas tem um ótimo olho. Ela também está de olho no Sr. Jefferson. É tão óbvio que me faz sentir vergonha por ela. Ela faz tudo, menos sentar no colo dele. Caralho! Ele sempre mantém a distância dela. Todos sabemos que ela está tentando vencer a competição. Tenho certeza que ela enlouquece quando alguém consegue comprar. Caraca, mano. Cheese. Beleza, Vitória Cheese. Tenha um 18º aniversário muito especial. Você é uma adulta, mas ainda é nossa garotinha. Veja sua conta, não sai gastando tudo. Como é que está aí sempre? Tá bem? Vai tomar um daquele chá depois? Com certeza, tô livre depois das 4. Falou. Aniversário, Maxine. Mas ainda não acreditamos que fez 18 anos desde que você veio pra nós. Jovem. Lembre-se de ver meu pendrive, Max, vamos botar pra quebrar. Peraí. Tenho que estudar uma prova de física, então vamos ignorar essa mensagem. Right? And frankly, it's bullshit. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Isn't that too easy? Too obvious? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portrait tô enojada já. has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style. Ai, Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Sorry, Mac. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. quando eu comecei a jogar, eu achava que não podia fazer. Wait a second, kissing ass. Ah, tá. Even her school books are gift wrapped. Of course, Victoria has to have the... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Caraca. Cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating, Hi, Kate. by putting yourself Oh. out there in the world. Hi, Max. No matter who wins, this is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel You seem excluded from quiet the today. process, but Just I thinking also too want everybody much. to know that A this cara dela, mano, tá muito abatida. is for everybody. I had my moment in the camera. I hear that. Everybody should have that. Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Caraca, tadinha, velho. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Ele que te adoramos, seu pornozão. Caralho, vazou nudes dela? Caraca.
Looks like somebody was already working on this. Cool. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Depende. Em jogos assim, sim, eu gosto dele a tudo. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Sim, eu gosto dele a tudo. Nesses jogozinhos assim, que não é bunda aberta, eu gosto dele a tudo. This is definitely where cameras go to heaven. Oh, so cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. É só em mundo aberto que eu, tipo, que às vezes eu foco mais na história principal, sabe? Aqui. Desenhos? Não. Onde é que eu vejo as fotos? Aqui. Ali. Wait to run forever. Em B. Vamos ver. Amigo, você quer platinar o jogo? Não sei. Laís. L-A-I-S. Calma, gente. Fazendo. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. A Vitória é podre. Sua lixo. You can never escape the lighthouse here. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Gente, só fale alguma coisa se eu realmente deixar passar, tá? Caso contrário. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Cute? Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. I'm not paying $150. He plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Precisa ir no banheiro, vamos escorar aqui na parede. She's so fucking shy. We take selfies with this giant cat. Aí eu na escola, só no fone de ouvido. O jogo da Live Strange, gente. Espera aí pra mim, por favor. Parece que começa uma música do Nat Roots. These missing persons posters are popping up everywhere. Rachel. American girls, it's sad to imagine a world without you. I shouldn't be so stingy with my blood. American girls, I'd like to be part of the world around you. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people.
love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. To all of you, American Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. no one can tell where your heart That's Dana talking to... I think his name is Justin. is like dollies, with shiny smiles and plastic buddies. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. I wish Eu não posso impedir, não. jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Solta ele, marginal. Saco, véi. Cry sometimes, walking around my I wish October would last forever. wondering why she cries sometimes, talking It looks like she's been gone for months. somewhere around the mountain. 9 anos, louro, tatuagem de dragão na panturrilha. Till she got tired to complain. That's Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. to your That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Deu uma leve bugada ali. Good thing I left my AK at home. Como é? Viu que eu tinha minha arma em casa? Principal doesn't come out of his office much. Miss Grant is a great science teacher. to all How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Tô olhando tudo, gente. There's the lighthouse again. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car, Meu Deus, velho. Tem watching que avisar. My favorite time of year. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. girls in the movies. No one can tell where your heart is. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Now, who would bother to write that crap? Rachel, Amber. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Probably. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Eu acho que ela fotografou bem isso daí. É, lá está vendo aula. Não! Se o áudio dela estiver vazando, vocês avisam, tá, gente?
when a door Ela tá falando, closes, professor. a window opens. Or something like that. Okay, bro, you don't get a photo op like this every day. Você merece. Muito obrigada pelo resub, Renan. Tamo junto. Muito obrigada, verdade. De coração. Muito obrigado, muito obrigado. Verdade. Você me ajudou demais, gente. Não tem nem como agradecer. A foto. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Por que ele tá no banheiro feminino? Be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Então ela não tem noção do dom dela ainda, né? These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot believe it. A câmera dela. in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images. I did Now, it. Can you give I me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured human the time condition in machine. black and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. If anybody else looked at this, what would they think? Isso não existe. Essa era a anotação. Ah, porque ela não teve o sonho, se ela voltou um tempo. Entendi. Essa será a anotação do diário mais estranha. Nem sei pra onde começar. Tudo começou com o sonho mais vívido da minha vida. Estava perdido em um tempestade perto do farol, à beira do desfiladeiro. Em seguida, vi um enorme tornado em direção da Arcadia Bay. Era tão real que dava para até sentir a chuva caindo no meu rosto. Eu estava com muito medo. Em seguida, um barco chegou no farol. Às vezes que ia morrer. Depois eu acordei na aula do seu Jefferson e não estava nem dormindo. Quase que da cadeira. O Jefferson me fez uma pergunta e eu fui das respostas. Claro que a Vitória teve que exibir para... É horrível. Caraca, velho. Sinceramente, não li o diário durante o jogo. Vou lendo de pedaço.
Quando achei que a Vitória Cheese seria o pior dos meus problemas sociais, agora eu tenho que lidar com Nathan Risco. No entanto, acho que ele foi que ativou meu poder maluco de voltar no tempo ao tirar naquela garota no banheiro. Ele tem 19 anos e já é um cretino maluco. Acho que tenho vantagem sobre o Nathan. Poder manipular o tempo. Se ele atirar em mim, talvez eu não consiga reverter nada. Tenho que tomar cuidado perto dele, porque obviamente tem amigos importantes, já que seu nome de família praticamente em todos os prédios da Blackwell. Ele é o dinheiro dele contra o meu. Por um lado, me sinto mal pelo Nathan, pois ele não parece estar em controle, como se estivesse doidão ou topado de medicamentos. Por outro, ele é um cuzão e quase matou. Será que matou um garoto no campus? Será que eu deveria ir à polícia? O que eu faria se eu não puder voltar no tempo? Como se eu fosse... Caraca. Go, Victoria. Why Arbus? Because Keep of it together, Max. You feel like Still the same stupid picture. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again Hungarian process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely... popular from the 1800s onward. The first American... Eu não posso pedir pra ir no banheiro de novo? Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects... Me respeita, eu sou inteligente. You can learn more when you actually finish Wowzer, reading these my old subjects. broken camera is new Max again. so far way ahead of everyone. And guys, don't forget Eu preciso olhar tudo de novo ou não? Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella, Eu preciso olhar tudo de novo ou não? Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
Max, you're not crazy. Ah, beleza. Not dreaming. Então eu vou direto pro banheiro, né? It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the Nice answer, competition, Max. everybody in class Are you okay? is turning in a You look photo pale. show. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't. You have just I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. No matter who wins. Thanks, Max. This is just a bump on a bigger road. Beleza, então o que eu preciso é só falar com as pessoas, né? Process, but I also want everybody to know that this photo. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Quero desfazer. Ou quero? I also want everybody to know that this photographic world is not. Excuse me, Let one of photography's future stars avoid handing in. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. A gente, quando ela acabar, vamos comparar nossas respostas. Você não precisa ver se não quiser. Beleza, só desfiz pra saber mais ou menos como é, né? I hope I have enough Entenderam. time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. I have to get my education. You know I don't tease. I hate that song. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Tá bom, amiga. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing ever down! Tell me what to do. I need a hammer to break it open. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a hammer. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. You get in hella more trouble for this than drugs. No way. Don't ever touch me again, freak! Caraca! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Cala a boca, seu Or lixo. are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Tome. Pelo menos eu posso soltar no tempo se eu fizer merda, né? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about?
You could always be Tô upfront. sim, tô gravando. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ah, não me intimida não, velho. Esconder a verdade. Não sei o que tá acontecendo. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Mas eu não fiz nada. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Pô, eu não vou entregar o que aconteceu. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu vou jogar como se fosse eu, tá ligado? Tô aqui há 3 semanas, não tô entendendo o que tá acontecendo.